We have finished this chapter and we started to chapter 17, text 20. Really? Could be. Yeah. I'm sorry. I thought my bookmark didn't. It's the way this works sometimes very interesting. I'll believe you. Okay, got it. Text 20, chapter 17. Apratarkyad anirdeshad itikeshu api nischaya atranu rupam rajarshe vimrisha swamanishaya. There was also some thinkers who believe that no one can ascertain the cause of distress by argumentation, nor know it by imagination, nor express it by words. O sage amongst kings, judge for yourself by thinking over all this with your own intelligence. Читаем Шримад Бхагаватам, 1 Тексты, 17 глава, 20 стих. Есть и такие мыслители, которые считают, что причину страданий невозможно ни выяснить с помощью рассуждений, ни вообразить, ни выразить словами. О, мудрец среди царей, составь об этом свое собственное суждение, обдумав все это и прибегнув к помощи своего разума. This is very interesting, discussion. Everyone wants to blame somebody for everything, blame the government, blame your wife, blame your husband, blame, somebody, always blame somebody. Nobody wants to take responsibility. Это очень интересная дискуссия здесь происходит, так как мы все постоянно обвиним кого-то другого в своих бедах, или государства, или свою супругу, или своего супруга, или детей, или родителей, но никогда не самого себя. Purport. As explained above, the Vaishnavites, the devotees of the Lord, believe that nothing can take place without the sanction of the Supreme Lord. He is the Supreme Director, for he confirms in the Bhagavad Gita that he, as all-pervading Paramatma, stays in everyone's heart as a witness and keeps vigilance over all actions of the living being. The argument of the atheist that one cannot be punished for one's misdeeds unless they are proved before the qualified justice is refuted herein. For we accept the Lord as the perpetual witness and constant companion of the living being. A living being may forget all that he might have done in the past or present life, but one must know that in the same tree of the material body, the individual soul and the super soul, Paramatma, are sitting as two birds. One of them, the living being, is enjoying the fruits of the tree, whereas the Supreme Being is there to witness his activities. Вайшнавы, преданные Господа, твердо верят, что, как уже объяснялось выше, ничто не может произойти без дозволения Верховного Господа. Он высшая инстанция, потому что, как он подтверждает в Бхагавад-гите, пребывая в сердце каждого, как всепроникающая параматма, он наблюдает за всеми действиями и является свидетелем всех поступков живого существа. Довод атеистов, что никто не может быть наказан за свои злодеяния, пока не будет изобличен компетентным судом, здесь опровергается, так как мы признаем существование вечного свидетеля и постоянного спутника живого существа. Живое существо может забыть все, что ему довелось совершить в прошлой или нынешней жизни,
Но нужно помнить, что на деле материального тела сидят две птицы, индивидуальная душа и верховная душа Параматма. Одна из них, живое существо, кушает плоды этого дерева, тогда как верховное существо присутствует там, чтобы быть свидетелем ее деятельности. Therefore, the Paramatma feature, the Supreme Soul, is actually the witness of all activities of all living beings. And only by his direction can the living being remember or forget what he might have done in the past. The Lord is therefore both the all-pervading impersonal Brahman and the localized Paramatma in everyone's heart. He is the knower of all past, present, and future. Therefore, can be concealed. Nothing can be concealed from him. The devotees know this truth. Therefore, they discharge their duties sincerely without being overly anxious for rewards. Таким образом, аспект Параматмы, высшая душа, на самом деле является свидетелем всех действий живого существа, и только по ее воле живое существо может вспомнить или забыть о своих поступках в прошлом. Итак, Господь является и всепроникающим ведичным Браманом, и локализованной Параматмой, находящейся в сердце каждого. Ему известно прошлое, настоящее и будущее, и ничто не может укрыться от него. Преданные знают эту истину и потому честно исполняют свои обязанности, не слишком заботясь о вознаграждении. Besides that, one cannot estimate the Lord's reactions either by speculation or by scholarship. Why does he put some into difficulty and not others? He is the supreme knower of the Vedic knowledge, and thus he is the factual Vedantist. At the same time, he is the compiler of the Vedanta. No one is independent of him, and everyone is engaged in his service in different ways. In the conditioned state, such services are rendered by the living being under force of the material nature, whereas in a liberated state, the living being is helped by the spiritual nature in the voluntary loving service of the Lord. Кроме того, ни с помощью размышлений, ни посредством учености невозможно понять реакции Господа. Почему Он посылает трудности одному, а не другому? Он высший знаток ведического знания и потому истинный ведантист. И в то же время Он составитель веданты. Все зависят от Него и по-своему служат Ему. В обусловленном состоянии живое существо служит, понуждаемое к этому материальной природой, в освобожденном же состоянии живому существу в его добровольном любовном служении Господу помогает духовная природа. There is no incongruity or inebriety in his actions. All are on the path of the absolute truth. Bhishmadev correctly estimated the inconceivable actions of the Lord. The conclusion is, therefore, that the sufferings of the representative of religion and the representative of the earth, as present before Maharaj Parikshit, were planned to prove that Maharaj Parikshit was the ideal executive head, because he knew well how to give protection to the cows, the earth, the Brahmins, the two pillars of spiritual advancement, everyone being under the full control of the Lord. He's quite correct in his action when he desires something to be done by someone, irrespective of the consideration of the particular case. Maharaj Parikshit was thus put to the test for his greatness. Now let us see how he solves it by his sagacious mind. Его поступки свободны от непоследовательности и нечистоты. Все они совершаются в абсолютной истине. Бхишмадева верно расценил непостижимые действия Господа. Таким образом, можно заключить, что страдания, олицетворения религии и олицетворения земли, явленные Махараджи Парикшиту, были задуманы для того, чтобы показать, что Махараджа Парикшит был идеальным правителем, потому что хорошо знал, как защищать коров, землю и браманов, религиозные принципы, два столпа духовного совершенствования. Все целиком находится во власти Господа.
каждом конкретном случае, когда он желает, чтобы кто-либо сделал что-то, он поступает безошибочно. Таким образом, Господь поставил испытание Махараджи Парикшиту, чтобы проверить, насколько он велик. Посмотрим же, как проницательный ум Махараджи Парикшита помог ему найти выход из этого положения. Sutuvacha evam dharme pravadati sasamrad dvija satamaha samahitena manasa vikeda paryachastatam. Sutta Goswami said, O best among the Brahmanas, the Emperor Parikshit, thus hearing the personality of religion speak, was fully satisfied, and without mistake or regret, he gave his reply. Сутта Госвами сказал: «О лучший среди браманов, император Парикшит был полностью удовлетворен речью воплощения религии и не колеблясь дал верный ответ». Purport. The statement of the bull, the personality of Godhead, was full of philosophy and knowledge, and the king was satisfied, since he could understand that the suffering bull was not an ordinary one. Unless one is perfectly conversant with the law of the Supreme Lord, one cannot speak such things touching philosophical truths. The emperor, being also on an equal level of sagacity, replied to the point without doubt or mistakes. Речь быка о олицетворении религии была мудрой и философской и принесла удовлетворение царю, так как он понял, что страдающий бык не простое животное. Без совершенного знания законов Верховного Господа невозможно говорить о философских истинах. Император, обладая столь глубокими познаниями, ни минуты не колеблясь, дал точный и правильный ответ. Rajovacha dharmam bhavishi dharmagya dharmosi vrisharupa drik yad dharma krita stanam suchakyas yap sukasyapi tad bhavet. The king said, O you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principles that the destination intended for the perpetrator of irreligious acts is also intended for one who identifies the perpetrator. You are none other than the personality of religion. Царь сказал: «О принявший облик быка, ты воистину знаешь религию, и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в греховных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Ты никто иной, как олицетворение религии». The devotee's conclusion is that no one can become a benefactor or mischief monger without the sanction of the Lord. Therefore, the devotee does not consider anyone to be directly responsible for such action. But in both the cases, he takes it for granted that either benefit or loss is God sent, and thus it is his grace. In case of benefit, no one will deny that it is God sent, but in case of loss or reverses, one becomes doubtful about how the Lord could be so unkind to his devotees as to put him into great difficulty. Jesus Christ was seemingly put into such great difficulty, being crucified by the ignorant, but he was never angry at the mischief mongers. That is why the way a devotee accepts a thing, either favorable or unfavorable, and thus for a devotee, the identifier is as much a sinner as the mischief monger. The devotee tolerates all reverses as God's grace. Maharaj Parikshit observed this. Therefore, he could understand that the bull was none other than the personality of religion himself. Преданный считает, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является, благодетелем или злодеем.
Дозволение на это дает Господь. Потому он не думает, что кто-то непосредственно несет ответственность за такие поступки. В обоих случаях он считает само собой разумеющимся, что и удача, и неудача посылаются ему Богом, и потому является его милостью. В случае удачи никто не будет отрицать, что она неспослана Богом, но в случае неудач или несчастья возникает сомнение, может ли Господь bestроить урок своему преданному, посылая ему великие трудности. На долю Иисуса Христа выпали, казалось бы, невероятные испытания, когда его распяли невежественные люди, но он не гневался на злодеев. Так следует принимать все, и благоприятное, и неблагоприятное. Поэтому тот, кто указывает на совершившего зло, в глазах преданного такой же грешник. По Божьей милости преданный терпеливо переносит все невзгоды. Увидев это, Махараджа Парикшит смог понять, что бык – это никто иной, как олицетворение религии. In other words, a devotee has no suffering at all because the so-called suffering is also God's grace. And for a devotee who sees God in everything, the cow and the bull never placed any complaint before the king for being tortured by the personality of Kali, although everyone lodges such complaints before the state authorities. The extraordinary behavior of the bull made the king conclude that the bull was certainly the personality of religion, for no one else could understand the finer intricacies of the codes of religion. Иными словами, преданный вообще не страдает, потому что так называемое страдание – это тоже Божья милость для преданного, который во всем видит Бога. Корова и бык не пожаловали царю на олицетворение Кали, который мучил их, хотя в таких случаях все обращаются к представителю власти с жалобами. Необычное поведение быка позволило царю сделать вывод, что бык, несомненно, само воплощение религии, так как никто иной не смог бы разобраться в таких тонкостях ее закона. Attava deva maya munam gatir gochara chetaso vachasas chapi bhutanam iti nischaya. Thus, it is concluded that the Lord's energies are inconceivable. No one can estimate them by mental speculation or by word jugglery. Итак, можно сделать вывод, что энергии Господа непостижимы, их нельзя постичь ни с помощью спекулятивных размышлений, ни жонглируя словами. A question may be raised as to why a devotee should refrain from identifying an actor, although the devotee knows definitely that the Lord is the ultimate doer of everything. Although one knows the ultimate doer, why should one pose himself as ignorant of the actual performer? To answer this doubt, the reply is that the Lord is also not directly responsible, for everything is done by his deputed Maya Shakti, or material energy. The material energy is always provoking doubts about the supreme authority of the Lord. The personality of religion knew perfectly well that nothing could take place without the sanction of the Supreme Lord, and still he was put into doubts by the deluding energy, and thus he refrained from mentioning the supreme cause. The doubtfulness was due to the contamination of both Kali and the material energy. The whole atmosphere of the age of Kali is magnified by the deluding energy, and the proportion of measurement is inexplicable. Может возникнуть вопрос, почему же преданный не должен указывать на совершившего поступок, даже если он твердо знает, что в конечном счете все совершает Господь. Зная, кем в конечном счете все совершается, не следует делать вывод, что ты знаешь истинного исполнителя. В ответ на этот вопрос можно сказать, что Господь тоже не несет непосредственной ответственности, потому что все выполняет уполномоченная им Майя Шакти, материальная энергия. Материальная энергия всегда заставляет сомневаться в существовании высшей власти Господа, а
олицетворению религии было доподлинно известно, что ничто не может произойти без вызволения Верховного Господа. И все же под влиянием вводящей в заблуждение энергии у него возникли сомнения, поэтому он воздержался от упоминания высшей причины. Эти сомнения являются следствием загрязняющего влияния Кали и материальной энергии. Вводящая в заблуждение энергия нагнетает атмосферу, характерную для века Кали, и мера этого нагнетения непостижима. Tapa socham daya sacham iti pada krite kritaha adharma shais trayobhagaha snaya sangha madaistava. In this stage of Satya, truthfulness, in the age of truthfulness, Satya Yuga, your 4 legs were established by the 4 principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. But it appears that 3 of your legs are broken due to the rampant irreligion in the form of pride, lust for women, and intoxication. Век стати и правдивости ты прочно стоял на своих 4 ногах благодаря 4 принципам – аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости. Но теперь 3 твои ноги перебиты из-за неимоверно распространившегося безбожия, проявляющегося в виде гордыни, страсти к женщинам и опьянения. So, according to this, it looks like austerity. The opposite is pride. Cleanliness is the illicit sex, and mercy and intoxication. То есть в соответствии с этим стихом аскетизму, то есть антоним аскетизма является гордыня, противоположная сторона чистоты – это страсть к женщинам, и противоположная сторона милосердия – это опьянение. And gambling destroys truthfulness. И азартные игры не разрушают правдивость. Intoxication defeats mercy. Опьянение разрушает милосердие. We can see that most violent crimes, and especially like so-called domestic abuse, husbands beating their wives and children, are always drunk, always some kind of intoxication. There's no mercy. Можно обратить внимание на то, что самые жестокие преступления, и особенно насилие в доме, как, например, когда муж избивает жену или там плохо обращается с детьми, обычно эти люди, которые доставляют эти насилия, они в определенном состоянии, то есть они либо пьяны, либо они под воздействием каких-то других обурманивающих вещей. So all these things are just going down, down, down. И поэтому мы все время деградируем этого кали. The diluting energy or the material nature can act upon the living beings proportionately in terms of the living beings falling prey to the diluting attraction of Maya. Moths are captivated by the glaring brightness of light, and thus they become prey to the fire. Similarly, the diluting energy is always captivating the conditioned souls to become prey to the fire of delusion, and the Vedic scriptures warn the conditioned souls not to become prey to delusion, but to get rid of it. The Vedas warn us to go not to the darkness of ignorance, but to the progressive path of light. Вводящая в заблуждение энергия, то есть материальная природа, может воздействовать на живые существа в той мере, в какой они становятся жертвами вводящей в заблуждение привлекательности Майи.
Мотыльков пленят ослепительно яркий свет, из-за этого они становятся жертвами огня. Также и вводящая в иллюзию энергия всегда пленяет обусловленные души, и они становятся жертвами огня заблуждения. Ведические писания предостерегают обусловленные души, призывая их не становиться жертвой иллюзии, а избавляться от нее. Веды советуют нам остерегаться пути, ведущего во тьму невежества, став на путь света. The Lord himself also warns that the deluding power of material energy is too powerful to overcome, but that one who is completely surrenders unto the Lord can easily do it. But to surrender unto the lotus feet of the Lord is also not very easy. Such surrender is possible by persons who have cultured transcendental knowledge based on the principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. These four principles of advanced civilization were remarkable features in the age of Satya. In that age, practically every being was a qualified Brahmana of the highest order. And in the spiritual orders of life, they were all Paramahansas, or the topmost men in the renounced order. By cultural standing, the human beings were not at all subjected to the deluding energy. Such strong men of character were competent enough to get away from the clutches of Maya. Сам Господь тоже предупреждает, что чары материальной энергии слишком сильны, чтобы можно было их преодолеть. Но все же тот, кто полностью предался Господу, может легко сделать это. Однако предаться лотосным стопам Господа не так-то просто. Вручить себя Господу могут лишь аскетичные, милосердные, чистые и правдивые люди. Эти 4 принципа развитой цивилизации характерны для века Сати. В ту эпоху каждый человек действительно был квалифицированным браманом высочайшего уровня. А с точки зрения общественной структуры все были парамахамсами, то есть людьми, достигшими вершины отречения. Благодаря воспитанию люди были свободны от влияния вводящих в заблуждение энергии. Такие люди с сильным характером были способны вырваться из крестов Майи. But gradually, as the basic principles of Brahminical culture, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, become curtailed by a proportionate development of pride, attachment for women, and intoxication, the path of salvation, or the path of transcendental bliss, retreated far, far away from human society. With the progression of the age of Kali, people are becoming very proud, very much attached to women, and increasingly victimized by intoxication. By the influence of the age of Kali, even a pauper is proud of his penny. The women are always dressed in an overly attractive fashion to victimize the minds of men. And men are addicted to drinking wine, smoking, drinking tea, chewing tobacco, etc. All these habits are so-called advancement of civilization, are the root cause of all irreligiosities. Therefore, it is not possible to check corruption, bribery, and nepotism. Но постепенно, по мере того, как с распространением гордыни, привязанности к женщинам и одурманивающим средствам подрывались основы гармонической культуры, аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, человеческое общество отклонилось с пути спасения, пути трансцендентного блаженства. В век Кали люди становятся очень гордыми и привязываются к женщинам и одурманивающим средствам. Под влиянием века Кали даже нищим гордится своим грошом. Женщины одеваются излишне привлекательно, чтобы пленить умы мужчин, а мужчины привязаны к вину, к курению, чаю, жеванию табака и прочему. Все эти привычки, то есть так называемый прогресс цивилизации, являются главными причинами безбожия, и потому невозможно обуздать коррупцию, взяточничество и протекционизм. Nepotism, putting your family in all the, someone gets elected and they give all the positions to their family members, you know.
Протекционизм — это когда, например, у кого-то избирает какого-то политика, и он раздает всякие должности своим членам своей семьи. So here's a very important statement coming up. You cannot check all these evils simply by statutory acts and police vigilance. You have to cure the disease of the mind by the proper medicine, namely advocating the principles of rabbinical culture or the principles of austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. The modern civilization based on economic development is creating a new situation of poverty and scarcity, and the result of blackmailing the consumers' commodities. If the leaders and the rich men of society spend 50% of their accumulated wealth mercifully for the misled mass of people and educate them in God consciousness, the knowledge of the Bhagavatam, certainly the age of Kali will be defeated in its attempt to entrap and victimize conditioned souls. We must always remember that false pride, or too high an estimation of one's own values of life, undue attachment to women or association with them, and intoxication of any kind will divert human civilization from the path of peace, however much the people clamor for peace in the world. Ни законодательными актами, ни полицейским надзором невозможно искоренить это зло, но для излечения от этой болезни ума есть верное средство — проповедь соблюдения принципов гармонической культуры, аскетизма, чистоты, милосердия и правдивости. Современная цивилизация и развитие экономики создали новую ситуацию, нищету и голод, и как следствие этого вымогательство жизненных благ. Если руководители и имущие члены общества милостиво потратят 50% накопленного ими состояния на благо введения в заблуждение простых людей, чтобы воспитывать их сознание Бога и обучать науке Бхагаватам, несомненно, вету Кали не удастся поймать обескровленные души в свою ловушку. Нам следует всегда помнить, что ложная гордость, то есть завышенное мнение о собственных жизненных ценностях, чрезмерная привязанность к женщинам или общение с ними и одурманивание уведут человечество с пути мира, сколько бы люди ни призывали к миру во всем мире. The preaching of the Bhagavatam principles will automatically render all men austere, both clean inside and outside, and merciful to the suffering and truthful in daily behavior. That is the way of correcting the flaws of human society, which are very prominently exhibited at the very present moment. Проповедь принципов Бхагаватам сама по себе сделает всех людей воздержанными, чистыми и внешне, и внутренне, сострадательными и правдивыми в повседневной жизни. Таков путь искоренения пороков человеческого общества, которые так ясно проявляются в настоящий момент. So again, it's all just book distribution, but not only book distribution, we have to teach these principles by example. Поэтому снова нам очень нужно заниматься распространением книг, но не только распространением книг, мы также можем обучать людей своим примером. Not just talk. Не просто говорить. Example is better than precept. Собственный пример гораздо лучше, чем какая-то теория. So like Bhakti Tirthamara Joy says, we have to walk our talk. Это как, например, Бхакти Самараш говорит, мы должны жить потому, что мы проповедуем. I remember when I was a kid, somebody was, talking big like this and that, and the other kids would always say, practice what you preach. Как, например, когда был маленьким, кто-то там нас чему-то пытался учить, и дети просто говорили, а ты сам делай что-то. That's the same thing, walk your talk. Это то же самое, что Бхакти Самараш говорит, делай что-то. We don't want to be hypocrites. Не хотим быть лицемерами.
So we have to practice, read the Bhagavad and the Bhagavad Gita and apply it in our life. Это мы должны практиковать, мы должны изучать Бхагаватам и применять это знание в нашей жизни. Idanim dharma padaste satcham nirvartayed yata tam jigrikshat yadharmo yam anritenai ditai kali. You are now standing on one leg only, which is your truthfulness, and you are somehow or other hobbling along. But quarrel personified, Kali, flourishing by deceit, is also trying to destroy that leg. Сейчас ты стоишь на одной ноге, олицетворяющей правдивость, и еще кое-как можешь передвигаться. Но олицетворение раздоров, Кали, процветающий благодаря обману, пытается перебить и эту ногу. The mass of the principles of religion do not stand on some dogmas or man-made formulas. They stand on four primary regulative observances, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. Somebody take note of how many times Prabhupada lists those on this chapter, right? Это как перечисляется аскетизм, чистота, усердие, правдивость, и вы можете даже записать, сколько раз Прабхупада упоминает это в своем конце. So many times it's repeating, Ну, пора. The principles of religion do not stand on some dogmas or man-made formulas, but they stand on four primary regulative observances, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. The mass of people must be taught to practice these principles from childhood. Austerity means to accept voluntary things which may not be very comfortable for the body, but are conducive for spiritual realization. Fasting, for example, fasting twice or four times a month is a sort of austerity, which may be voluntarily accepted for spiritual realization only, not for other purposes, political or otherwise. Fasting, which are not meant for self-realization, but some other purpose, are condemned in the Bhagavad Gita 17:5-6. Similarly, cleanliness is necessary for both the mind and the body. Simply bodily cleanliness may help to some extent, but cleanliness of the mind is necessary and is affected by glorifying the Supreme Lord. No one can cleanse the accumulated mental dust without glorifying the Supreme Lord. Законы религии основываются не на догмах и изобретенных человеком формулах, а на четырех важнейших регулирующих принципах – аскетизме, чистоте, милосердии и правдивости. Людей с детства следует воспитывать в духе этих принципов. Аскеза означает добровольное принятие того, что может быть не слишком удобно для тела, но благоприятно для духовного развития, в частности, соблюдения постов. Пост дважды или четырежды в месяц – это разновидность аскезы, которую можно добровольно принимать не только ради духовного осознания, а не в политических и иных целях. Пост, имеющий целью не самоосознание, а что-либо еще, осуждается в Бхагавад-гите 17.5.6. Аналогично этому чистота необходима и для ума, и для тела. Соблюдение телесной чистоты может помочь до некоторой степени, но еще в большей мере необходима чистота ума, а она достигается прославлением Верховного Господа. Не прославляя Верховного Господа, невозможно избавиться от пыли, накопившейся на нем. So back, this is the Bhagavad Gita that's mentioned, 17.5.6. Ashastravi tam gauram tapyante ye tapo janaha damba hankara samyukta kamaraga balandvita karshayanta sharirastam bhuta gramam achetasa mam chaivanta sharirastam tan vidyasura nishayan.
those who undergo severe austerities and penances not recommended in the scriptures, performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish, and who torture the material elements of the body as well as the supersoul dwelling within, are known as demons. Стихи, которые упоминают комментарии Бхагаватам, 17 глава, 5-6. Те, кто совершает суровую аскезу, не рекомендованную в священных писаниях, делая это из гордости или эгоизма, тех, кто движет вожделение и привязанность, кто по глупости истязает свое материальное тело и находящуюся в нем сверхдушу называют демонами. So then, like here, simply by bodily cleanliness, like many people now are fanatic about bodily cleanliness. Например, здесь упоминается чистота тела. В наши дни многие люди, они супер фанатично относятся к чистоте тела. In most countries that I go, if you go in what's called a drugstore, medicine shop, the first thing is all shampoo and cosmetic, and hair shampoo especially, and facial scrubs, and so many things just for cleaning the body. Во многих магазинах в странах, которые я посещаю, первое, что вам бросается в глаза, это всякие шампуни, косметические принадлежности, средства для умывания лица, то есть все, что необходимо для чистоты тела. So many toothpaste, so many mouthwash, so many shampoo especially. Только много зубных паст или средств для полоскания рта, но особенно очень много шампуней. And so many, just different kinds of soap for cleaning the body, for all different kinds of skin, and, and clothes, washing machines, and laundry soap, and perfume. And so they're crazy, but they never think about purifying their mind. They pollute their mind like everything they do. And inside the body, they throw anything inside. И там тоже очень большая разновидность мыла для тела, духи, разные средства, стиральные порошки там, для стиральной машинки. То есть они очень заботятся о чистоте тела, но они совсем не думают о том, что нужно также защищать свой ум. То есть они чистят свое тело, но весь мусор они скидывают внутрь. They'll throw any kind of dead body, inside their body. Они забрасывают в свое тело всякие мертвые плоть диких животных. And that's one reason their outside body is stinky and they need all kinds of perfume and everything, because they eat all rotten things. Это одна из причин, почему их тело внешне воняет. Поэтому нужно только много разных очистительных средств для разных типов кожи, потому что тело питается гнилой кожей. So this is, Bhagavatam is to purify the mind, chanting. That in Ayurveda, we talk about pollution inside the body is called Бхагаватам, он предназначен для того, чтобы очищать свой ум. So it's like you get blood clots, you get stopped up intestines and all these things. It's called Too much dirt is В аюрведе загрязнение тела, внутри загрязнение тела называется ама. То есть это, например, всякие тромбы или там запор в кишечнике. То есть все эти токсины, которые накапливаются в теле, называются ама. And the mind gets nowadays much more full of
И в наши дни information overload. наш ум загрязняется еще больше, чем тело, там еще больше аман. They have a thing called decision fatigue. Есть такая вещь, которая называется усталость принятия решений. Just have to make so many decisions, and you have so much different types of information about everything that all contradict each other. Это происходит, когда вы должны принимать очень много решений, и на вас обрушивается поток информации, в которой одни вещи противоречат другим, и вы не знаете, что как правильно. But there's no soap for that. Но In для the этого market. нет мыла. They have special soap for everything, for every kind of cloth and every kind of hair and every kind of skin, but they don't have soap for the mind. Есть разные виды мыла для разного типа кожи, для разной одежды, для посуды, но нет мыла для ума. They have all kinds of detox for the body. Есть очень много средств для детоксикации тела. But the way to detox the mind is by mantra. That's Ayurveda. Но единственный метод, с помощью которого можно очистить ум, это с помощью мантры. And the best way is, the best mantra is the Maha Mantra, of course. Самый лучший способ, самая лучшая мантра — это Кавичандра Мантра. Okay. So we'll move on. And finish that whole purport, right? No. We have to see things by their resultant action. The resultant action of human civilization in the age of Kali is dissatisfaction. So everyone is anxious to get peace of mind. This peace of mind was complete in the Satya Yuga because of the existence of the above-mentioned attributes of the human beings. Gradually, these attributes have diminished in the Treta Yuga to 3/4, in the Dwapara Yuga to half, and in Kali Yuga to 1/4, which is also gradually diminishing by account of the prevailing untruthfulness, by pride, either artificial or real. The resultant action of austerity is spoiled. Like some people do austerity, then they're very, very proud of themselves for doing austerities. And then they criticize everybody who's not doing those same austerities. Есть люди, которые совершают аскезы, они очень этим гордятся, и потом есть люди, которые эти аскезы не совершают. We have to be careful. Поэтому нужно быть осторожным. By too much affection for female association, cleanliness is spoiled. That means for sex. Бездомная цивилизация не может очистить ум человека, так как она не имеет понятия о Боге, и по одной этой причине люди такой цивилизации не могут обладать хорошими качествами, как бы они ни были отношены в материальном отношении. О деятельности нужно судить по ее плодам. Развитие человеческой цивилизации век Кали привело ко всеобщей неудовлетворенности, поэтому каждый ищет способов, как обрести спокойствие ума. Кстати, йогу ум людей был совершенно спокоен, потому что люди обладали перечисленными качествами. Постепенно эти качества убывали. Трета-югу на 1/4, 2 параллеля наполовину, а те встали за 3/4, и они будут убывать и дальше по мере распространения лживости.
гордость, как ложное, как истинное, разрушает плоды аскетизма, чрезмерная привязанность к женщинам уничтожает чистоту, единственная склонность к обманывающим средствам уничтожает милосердие, а чрезмерная лживая пропаганда уничтожает правдивость. By too much addiction to intoxication, mercy is spoiled. That's easy to understand. And too much living propaganda, truthfulness is spoiled. Too much lying propaganda, truthfulness is spoiled. The revival of Bhagavad Dharma can save human civilization from falling prey to evils of all descriptions. Только возрождение Бхагавата Дхармы может спасти человеческую цивилизацию от всевозможных зол. Yam chabumir bhagavata nyasitoru varasati Srimad Bhagavatam nyasai sarvata krita kotuka. The burden of earth was certainly diminished by the personality of Godhead and by others as well when he was present as an incarnation. All good was performed because of his auspicious footprints. Тяжкое бремя земли было, конечно же, облегчено личностью Бога и другими. Когда он воплотился здесь, все хорошее совершалось благодаря отпечаткам его стоп и носящим удачу. So, Chat Yashru Kala Sadvi Durbhagye Vojita Sati Abramanya Nipavyaja Shudra Bhokshanti Mamiti. Now she, the chaste one, as if most unfortunate due to being forsaken by the personality of Godhead, laments her future with tears in her eyes, for now she is being ruled and enjoyed by lower class men who pose as rulers. Теперь же она, целомудренная и свою любовь к открытой личности Бога, со слезами на глазах скорбит о своем будущем, ибо ныне ею правят и наслаждаются люди низшего класса, выдающие себя за правителей. The Kshatriya, or the man who is qualified to protect the sufferers, is meant to rule the state. Untrained lower class men, or men without ambition to protect the sufferers, cannot be placed on the seat of an administrator. Unfortunately, in the age of Kali, the lower class men, without training, occupy the post of a ruler by strength of popular votes. And instead of protecting the sufferers, such men create a situation quite intolerable for everyone. Such rulers illegally gratify themselves at the cost of all comforts of the citizens, and thus the chaste Mother Earth cries to see the pitiable condition of her sons, both men and animals. That is the future of the world in the age of Kali, when irreligiosity prevails. Государством призван управлять кшатрой, то есть человек, который способен защитить страждущих. Неподготовленным людям низшего класса, которым нет дела до защиты страждущих, нельзя предоставлять кресло руководителя. К несчастью, век Кали неподготовленные люди низшего класса занимают посты правителей и получив большинство голосов на выборах, и вместо того, чтобы защищать страждающих, создают в обществе невыносимую обстановку. Такие правители незаконно ублажают себя, защитить своих подданных, поэтому целомудренная Мать-Земля проливает слезы, видя, в каком жалком положении находятся ее сыновья, люди и животные. That is the future of the world in the age of Kali, when irreligiosity prevails
most prominently, and in the absence of a suitable king to curb irreligious tendencies, educating the people systematically in the teachings of the Srimad Bhagavatam will clear up the hazy atmosphere of corruption, bribery, blackmail, etc. Это ожидает мир век Кали, когда Дух Божий достигнет своего апогея. Но даже если нет подходящего правителя, способного пресечь атеистические тенденции, систематическое обучение людей науке Шримад Бхагаватам рассеет углы коррупции, взяточничества, шантажа и прочее. Iti dharma mahim chaiva santvayitva maharata nishatam adade kagdam kalaye dharma hetave. Maharaj Parikshit, who could fight 1,000 enemies single-handedly, thus pacified the personality of religion and the earth, took up his sharp sword to kill the personality of Kali, who is the cause of all irreligion. Махараджа Парикшит, способный в одиночку сражаться с тысячами врагов, успокоил таким образом олицетворение религии из Индии. После этого он занес свой огромный меч, чтобы убить олицетворение Кали, причины безбожия. As described above, the personality of Kali is he who deliberately commits all kinds of sinful acts which are forbidden in the revealed scriptures. This age of Kali will certainly be full of all activities of Kali, but this does not mean that the leaders of society, the executive heads, the learned and intelligent men, or above all the devotees of the Lord, should sit down tightly and become callous to the reactions of the age of Kali. In the rainy season, certainly there will be profuse rainfalls. That does not mean that men should not take means to protect themselves from the rain. It is the duty of the executive heads to state and others to take all necessary actions against the activities of Kali or the persons influenced by the age of Kali. And Maharaj Parikshit is the ideal executive head of the state, for at once he was ready to kill the personality of Kali with his sharp sword. Как уже говорилось выше, олицетворение Кали – это тот, кто умышленно совершает различные духовные действия, запрещенные богословенными писаниями. Конечно же, в этот век деятельность Кали распространится повсеместно, но это не означает, что лидеры общества, главы правительств, образованные и разумные люди, а главное, преданные Господа, должны сидеть сложа руки и безучастно взирать на деятельность века Кали. Сезон дождей неизбежно проливные дожди, но это не значит, что людям не надо принимать мер для защиты от них. Долг глав правительств и остальных и принять необходимые меры, чтобы пресечь деятельность Кали или людей, находящихся под влиянием века Кали. Махараджа Парикшит был идеальным главой государства, потому что был готов немедленно казнить олицетворение Кали своим острым мечом. The administrators should not simply pass resolutions for anti-corruptional steps. They must be ready with sharp sword to kill the persons creating corruptions from the angle of vision of the recognized Shastras. The administrators cannot prevent corrupt activities by allowing wine shops, at the same time making propaganda for people to stop drinking. They must at once close all the shops selling intoxicating drugs and wine and force punishment, even by death, for those who indulge in habits of intoxication of all description. That is the way of stopping the activities of Kali, as exhibited herein by Maharaj Parikshit, the Maharata. Правителям следует не только выносить резолюции по борьбе с деградацией и разложением общества, они должны быть готовы острым мечом казнить тех, кто с точки зрения авторитетных шастр является причиной этого разложения.
Допуская существование винных магазинов, правители не смогут прекратить беззаконие. Они должны немедленно закрыть все магазины, торгующие наркотиками и вином, и подвергать наказанию даже вплоть до смертной казни любого, кто потворствует своим привычкам употреблять разного вида одурманивающие средства. Только так можно остановить деятельность Кали, и это продемонстрировал Махараджа Парикшит Махарадж. So now, in so many countries that the president has so many charges against him for corruption or different kinds of, cheating in an election or whatever. It's just a common thing. It's all over the place. В наши дни во многих государствах против главы правительства есть разные судебные дела, или которого обвиняют в коррупции или в фальсификации выборов. То есть это что-то, что уже привычно нам встречать повсеместно. In Nigeria, especially bad. And I was telling devotees, it starts with the corrupt, spiritual, so-called the religious leaders. They're corrupt. They take bribes. They bless, corrupt people. They give big blessings to the corrupt politicians who give them so much money, and so then when people think, well, the priests are corrupt, and so it's why do I have to not be? Why do I have to be a good guy? В Нигерии я общался с преданными, я им рассказывала о том, что это все начинается с духовных лидеров, то есть там священники, которых покупают, которые берут взятки, которые дают благословение всяким мафиози, либо нечестным политикам, которые платят им за это бешеные деньги. И люди разочаровываются, они видят этих так называемых духовных лидеров, и они думают, что если их уже подступили, если они такие мошенники, то почему я должен быть хорошим парнем? And then, like some places like India at the moment, Indonesia also, they got a leader who actually trying to stop corruption, and so many people turn against him, because when he stops the corruption, and their whole business is ruined. Или некоторые государства, как, например, в сегодняшней Индии или даже в Индонезии, там глава правительства, он пытается бороться с коррупцией и остановить это, но когда он это делает, то против него восстают другие политики и бизнесмены, потому что если он пресечет коррупцию, то они лишат своего бизнеса. At one time in Bangkok is especially known for corruption, also Thailand. И также Бангкок, он известен коррупцией. So there was one mayor got elected, and he was like almost a Buddhist monk, and he wasn't corrupt, and he was taking all the tax money, and he was building up the city and fixing up so many things that nobody ever did before. And all the other politicians, they really turned against him. They did everything they could to get him out. Например, в Бангкоке избрали мэра, который практически был буддийским монахом, и он не был таким мошенником, естественно, не политики, он боролся против коррупции, и он использовал все деньги, полученные с помощью налогов, для того, чтобы восстановить город, он вкладывал этот город, он его обустраивал, то есть он решал жизнь людей, и против него восстали многие политики, потому что он пресекал коррупцию. Because all the money that they had been getting, for themselves, he was using it, to improve the city, and they wanted that money. They were really mad. Потому что все эти деньги налогоплательщиков, которые эти политики забирали себе в карман, он использовал эти деньги для того, чтобы построить город, для того, чтобы улучшить состояние города и жителей. И поэтому они стали против него, потому что деньги больше не поступали в карман. So this is the Kali Yuga. That's how it goes. Very hard to stop the corruption.
Это Кали-юга, как тут все работает, и очень тяжело становится порядком. There'll be so much opposition to anyone that fights the corruption. Будет очень много оппозиции к тому, кто является против коррупции. And it enters everywhere. Это распространяется повсюду. You know, you see big so-called gurus, and they're corrupt and they're using their power to force their so-called their disciples to do illicit things, and they're Очень taking многие, money and using it all for ill purposes for their own sense gratification. многие известные духовные лидеры, так называемые гуру, они тоже все купленные коррупционеры, и они говорят своих учеников, что заниматься какой-то нелегальной деятельностью, либо они используют их деньги для того, чтобы самообогащаться. So we need to, really be alert and spread the truth, the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam and the holy name. Поэтому всегда должны быть начеку и распространять истину, такую как Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту и также святое имя. In America, and there was a famous criminal, I guess the whole world knows, Al Capone, В Америке был очень известный криминал, о котором слышали во всем мире, его звали Аль Капоне. So he was, giving money to all the police and everything. Он там подкуплял полицию, давал большие деньги. And there was a television show called The Untouchables. И была такая программа, телепрограмма, которая называлась «Неприкосновенная». And I don't know how old I was, probably junior high school. I thought it meant that they couldn't catch these criminals. They're untouchable. Я не помню, сколько мне тогда было лет, по-моему, был уже в старших классах в школе, и я тогда думала, никто не может этих криминалов посадить, почему они неприкосновенные. But it was one group of policemen that they wouldn't take bribes. Но была одна группа полицейских, которые не брали взятки. So they showed, they're driving along and the mafia car pulls up next to the police car and throws a huge money into the window of the car. И показывали в этой программе, как эта группа полицейских приехала на своей машине, и возле них останавливается машина с пионерами, и эти мафиози закидывают такую огромную пачку денег в окно этой полицейской машины. And then the policemen throw it back. А полицейские выкидывают эту пачку обратно. So then they were able to, catch them a little bit. И им удалось поймать какую-то группу криминалов. But that's the way it goes. So when a good politician comes in, like in India now, and I don't know all countries, Indonesia has an honest guy, and the people are very happy, but there's so much opposition from other politicians against them. И поэтому, когда во главу правительства становится хороший, честный политик, честный человек, как, например, в Индии или в Индонезии, то против него сразу восстает огромная оппозиция других политиков. But as a result of so much Krishna consciousness, so much Bhagavad Gita, so much Harinam spreading, people are voting for different kind of people now. Но как результат нашей проповеди и большого количества харинам и большого количества распространенных книг, таких как Бхагавад-гита, то люди сейчас голосуют за других кандидатов. И так как раньше. Okay. So I know in Israel there's no corruption, of course, because everybody's a good Jew, right? Я знаю, что в Израиле нет коррупции, там все хорошие евреи. What was that?
No, you're probably joking. No, it's everywhere. Yeah. How about Russia? Especially in Russia. Putin knocks out people when they do bad. That's right. В России Путин там I don't know, оппозиционеров. you know, who can say what if Putin's good or bad, but he's a powerful leader, that's for sure. Я не знаю, или можно сказать, что Путин хороший и плохой, но то, что он сильный лидер, это точно. But this Modi, even the New York Times, they put his picture, and I don't know if it's real or somebody made it up, saying there's a great hope for the world, you know, such a person. Но Муди, это глава правительства в Индии, о нем даже написали в Нью-Йорк Таймс, и я не знаю, это правда или нет, но там о нем написали, что это большая надежда вообще для всего мира. Okay, do a little more. Tam jigam cham jigam sum abhiprecha vihaya nipa lanchanam tat pada mulam shirasa samagad vaya vibalaha. When the personality of Kali understood that the king was willing to kill him, he once abandoned the dress of a king and under pressure of fear, completely surrendered to him, bowing his head. Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха склонил свою голову целиком, уставшись на его милость. Report, the royal dress of the personality of Kali is artificial. The royal dress is suitable for a king or a kshatriya, but when a lower class man artificially dresses himself as a king, his real identity is disclosed by the challenge of a bona fide kshatriya like Parikshit. A real kshatriya never surrenders. He accepts the challenge of his rival kshatriya and he fights either to die or to win. Surrender is unknown to the real kshatriya. In the age of Kali, there were so many pretenders dressing and posing as administrators or executive heads, but their real identity is disclosed when they are challenged by a real kshatriya. Therefore, when the artificially dressed personality of Kali saw that to fight Maharaj Parikshit was beyond his ability, he bowed down his head like a subordinate and gave up his royal dress. Царское одеяние олицетворения Кали – обман. Царскую одежду должен носить царь, кшатрий, а когда в царской одежде родится человек низшего сословия, его истинную сущность может раскрыть только вызов настоящего кшатрия, подобного Махараджи Парикшиту. Истинный кшатрий никогда не сдается. Он принимает вызов соперника кшатрия и сражается, чтобы победить или умереть. Настоящий кшатрий никогда не капитулирует. В век Кали есть много притворщиков, выдающих себя за правителей и глав государств, но их подлинная сущность раскрывается, когда им бросает вызов настоящий кшатрий. Поэтому, когда олицетворение Кали, нарядившийся в царские одежды, понял, что сражаться с Махараджи Парикшитом ему не по силам, он в знак покорности склонил голову и сбросил свои царские одежды. So if I can have a couple minutes break, I hope you can let me, I'll be right back. Okay. У нас несколько минут перерыв. You can have a little more kirtan. I saw such a beautiful altar there, so that's really nice. Может быть, хочет попеть киртан. Он сказал, что он видел кого-то очень красивый алтарь. Наверное, это программа, которую транслировала. Харибол. Лучше я Да. попеть.
Да-да. Сколько петь? Ну, пока Гуру Махарадж не вернется, наверное, то, что я... Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Кришna, Харе Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada. Okay. Thank you very much. Patitam padayor vira kripaya dinavat salahat sharanyo navadich chok ya aha chedam hasamiva. Maharaj Parikshit, who was qualified to accept surrender and whose glories are worthy of being sung in history, did not kill the poor surrendered and fallen Kali, but smiled compassionately, for he was kind to the poor. Махараджа Парикшит, способный простить давшегося ему и достойный того, чтобы его слава была воспета в веках, не убил жалкого, покорившегося и падшего Кали, а со страданием улыбнулся ему, потому что был милостив несчастным. Purport: even an ordinary Kshatriya does not kill a surrendered person. And what to speak of Maharaj Parikshit, who was by nature compassionate and kind to the poor. He was smiling because the artificially dressed Kali had disclosed his identity as a lower class man, and he was thinking how ironic it was that although no one had ever been saved from the sharp sword when he desired to kill, the poor lower class Kali was spared by his timely surrender. Maharaj Parikshit's glory and kindness are therefore sung in history. He was a kind and compassionate emperor, fully worthy of accepting surrender, even from an enemy. Thus, the personality of Kali was saved by the will of providence. That's important, because somebody would question, well, why did Maharaj Parikshit let the Kali Yuga come, you know? It's the Это will of... очень интересный комментарий, потому что многие спрашивают, почему Махараджа Парикшит отпустил Кали. Да, комментарий. Даже обычный кшатри не убивает того, кто сдается ему, не говоря уже о Махараджа Парикшите, который по природе был сострадателем и добр и несчастным. Царь улыбался, потому что, нарядившись в царской одежде Кали, раскрыл свою истинную сущность и предстал человеком низшего сословия. Он думал, сколько иронии заключено в том, что несчастный, принадлежащий к высшему классу Кали, спасся, вовремя сдавшись ему, хотя до этого никто не мог спастись от его острого меча. Поэтому величие и доброта Махараджа Парикшита пошли в историю. Он был добрым и милосердным царем, способным простить сдавшегося на его милость, даже если тот был врагом. Так, по воле провидения, было спасено олицетворение Кали. Rajavacha Nate Gudakesha Yashodaranam Buddhanjalar Bhayam Asti Kinchit Navarti Tavyam Bhavata Katanchana Kshetre Madiye Tvam Adharma Bandhu.
The king said, "We have inherited the fame of Arjuna. Therefore, since you have surrendered yourself with folded hands, you need not fear for your life, but you cannot remain in my kingdom, for you are a friend of irreligion." Затем царь сказал ему: мы унаследовали славу Арджуны, и раз ты сдался и смиренно стоишь в чужой погоне, тебе нечего опасаться за свою жизнь. Но тебе нельзя оставаться в моем царстве, ибо ты успешный безбожие. Purport: the personality of Godhead, of Kali, the personality of Kali, who is the friend of all kinds of irreligiosities, may be excused if he surrenders, but in all circumstances he cannot be allowed to live as a citizen in any part of the welfare state. The Pandavas were entrusted representatives of the personality of Godhead, Lord Krishna, who practically brought into being the Battle of Kurukshetra, but not for any personal interest. He wanted an ideal king like Maharaj Yudhisthira and his descendants like Maharaj Parikshit to rule the world. Therefore, a responsible king like Maharaj Parikshit could not allow the friend of irreligiosity to flourish in his kingdom at the cost of the good fame of the Pandavas. That is the way of wiping out corruption in the state and not otherwise. The friends of irreligiosity should be banished from the state, and that will save the state from corruption. Олицетворение Кали, друга безбожия, можно простить, если он сдается, но ни при каких обстоятельствах ему нельзя давать право гражданства в любой части благополучного государства. Пандавы были доверенными представителями личности Бога, Господа Кришны, который по существу и вызвал битву на Курукшетре, но сделал это не ради какой-то личной выгоды. Он хотел, чтобы миром правили идеальный царь Махараджа Юдхистира и его потомки, такие как Махараджа Парикшит. Ответственный царь, подобный Махараджа Парикшиту, не мог позволить другу безбожия процветать в своем царстве ценой доброго имени Пандавов. Только так можно уничтожить пороки в государстве. Иного средства для этого не существует. Друзья безбожия должны быть высланы из государства, и это спасет страну от морального разложения. Tvamvartamanam nadadeva deheshu anupravrittoyam adharma puga loborn ritam choryam anaryamam ho jestacha maya kalahascha damba. If the personality of Kali, irreligion, is allowed to act as a man god or an executive head, certainly irreligious principles like greed, falsehood, robbery, incivility, treachery, and misfortune, cheating, quarrel, and vanity will abound. Если олицетворению Кали безбожия разрешить действовать как Бога человеку, то издать в главе правительства, несомненно, Если олицетворению Кали безбожия разрешить действовать как Бога человеку, то есть в главе правительства, несомненно, распространятся принципы безбожия: жадность, вероломство, воровство, грубость, предательство, несчастье, мошенничество, вражда и тщеславие. Purport. The principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, as we've already discussed, may be followed by the follower of any faith. There's no need to turn from Hindu to Muhammad, or from Mohammedan to Christian, or to do some other faith and thus become a renegade and not follow the principles of religion. The Bhagavatam religion urges following the principles of religion. The principles of religion are not the dogmas or regulated principles of a certain faith. Such regulated principles may be different in terms of the time and place concerned. One has to see whether the aims of religion have been achieved. Sticking to the dogmas and formulas without attaining the real principles is not good.
A secular state may be impartial to any particular type of faith, but the state cannot be indifferent to the principles of religion as above mentioned. But in the age of Kali, the executive heads of state will be indifferent to such religious principles. Therefore, under the patronage of the opponents of religious principles such as greed, falsehood, cheating, and pilfery will certainly follow. And so there will be no meaning to propaganda crying to stop corruption in the state. Принципом религии, аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости, как мы уже говорили, может следовать сторонник любого вероучения. Нет нужды переходить из индуизма в ислам, христианство или другую веру, становясь в результате отступником, не следующим принципам религии. Религия Бхагаватам призывает следовать принципам религии. Принципы религии – это недобный и регулирующий принцип определенного вероучения. Такого рода регулирующие принципы могут быть разными в зависимости от места и времени. Судить нужно по тому, достигаются ли цели религии. В приверженности догмам и постулатам без реализации истинных принципов нет ничего хорошего. Navarti tabyam tada dharma bando dharmena satyena chavarti tabye brahma varte yatra yajanti yagyar yagyesharam yagya vitanta vigya. Therefore, O friend of your religion, you do not deserve to remain in a place where experts perform sacrifices according to truth and religious principles for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Поэтому, о друг безбожия, ты недостоин оставаться там, и следующие люди в соответствии с истинными религиозными принципами совершают жертвоприношения ради удовлетворения верховной личности Бога. Purport: Yageshwara, or the Supreme Personality of Godhead, is the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies. Such sacrificial ceremonies are prescribed differently in the scriptures for different ages. In other words, sacrifice means to accept the supremacy of the Lord and thereby perform acts in which the Lord may be satisfied in all respects. The atheists do not believe in the existence of God, and so they do not perform any sacrifice for the satisfaction of the Lord. Any place or country where the supremacy of the Lord is accepted and thus sacrifice is performed is called Brahmavarta. There are different countries in different parts of the world, and each and every country may have different types of sacrifice to please the Supreme Lord, but the central point in pleasing him is ascertained in the Bhagavatam, and it is truthfulness. The basic principle of religion is truthfulness, and the ultimate goal of all religions is to satisfy the Lord. In this age of Kali, the greatest common formula of sacrifice is Sankirtan Yagya. That is the opinion of the experts who know how to propagate the process of Yagya. Йогешвара, верховная личность Бога, это тот, ради кого совершаются все жертвоприношения. Для разных веков приписаны разные ритуалы проведения подобных жертвоприношений. По существу, жертвоприношение означает признание главенства Бога и, соответственно, совершение действий, которые могут принести полное удовлетворение Господу. Атеисты не верят в существование Бога и не совершают никаких жертвоприношений, чтобы удовлетворить Его. Любое место или страна, в которой признается главенство Господа и где совершаются жертвоприношения, называется Брахмавартой. Есть разные страны, и в разных странах по всему миру могут совершаться различные жертвоприношения для удовлетворения Верховного Господа. Но главное, чем можно его удовлетворить, правдивость, и это указано в Шримад Бхагаватам. Основополагающий принцип религии – правдивость, а высшая цель всех религий – удовлетворение Господа. В этот век Кали величайшим универсальным методом жертвоприношения является санкиртана ягья. Так считают искушенные люди, знающие, как распространить метод ягьи. В случае Таня учила это ягье, и
И из данного стиха явствует, что этот метод жертвоприношения с ягья можно применять везде и всюду, чтобы знать олицетворение Кали и спасти человечество от влияния этого беда. Lord Chaitanya preached this method of yajna, and is understood from this verse that the sacrificial method of Sankirtan Yajna may be performed anywhere and everywhere in order to drive away the personality of Kali and save human society from falling prey to the influence of the age. Господь Чайтанья учил это ягье, и из данного стиха явствует, что этот метод жертвоприношения с ягью можно применять везде и всюду, чтобы узнать олицетворение Кали и спасти человечество от влияния этого века. Yasmin Harir Bhagavan Ijamana Ijatma Murtir Yajatam Sham Tanoti Kaman Amogan Stirajangamanam Antar Bahir Vayur Ivaisha Atma. In all sacrificial ceremonies, although sometimes a demigod is worshipped, the Supreme Lord, Personality of Godhead, is worshipped because he is the super soul of everyone and exists both inside and outside, like the air. Thus, it is he only who awards all welfare to the worshiper. Все жертвенные обряды, даже если они проводятся ради духовного Бога, это способ поклонения Верховному Господу, личности Бога, ибо Он — свет, душа каждого, и подобно воздуху пребывает внутри, так и снаружи. Таким образом, именно Он дарует поклоняющимся все блага. Purport. Even though it is sometimes seen that demigods like Indra and Chandra are worshipped and offered sacrificial awards, the rewards of all such sacrifices are awarded to the worshiper by the Supreme Lord, and it is the Lord only who can offer all welfare to the worshiper. The demigods, although worshipped, cannot do anything without the sanction of the Lord, because the Lord is the super soul of everyone, both moving and non-moving. Иногда можно даже видеть, как поклоняются таким полубогам, как Индра и Чандра, и подносят им жертвенные дары, однако вознаграждает за подобные жертвоприношения Верховный Господь, и только Он может даровать поклоняющимся все блага. Полубоги, хотя им поклоняются, не могут сделать ничего без творения Господа, ибо Господь — свет, душа всех, двигающихся и неподвижных. Bhagavad Gita 9:23, the Lord confirms, Ye panya devata bhakta yajanti shadayan vita tepi mame vakonteya yavidi purvakam. Those who, devotees of other gods and who worship them with faith, actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in the wrong way. В Бхагавад-гите Господь сам подтверждает это в следующей шлоке. Чтобы человек не жертвовал другим богам по всем пути, в действительности предназначено только мне, но такие приношения совершаются без правильного понимания. The fact is that the Supreme Lord is one without a second. There's no God other than the Lord himself. Thus, the Supreme Lord is eternally transcendental to the material creation. But there are many who worship the demigods like the sun, the moon, and Indra, who are only material representations of the Supreme Lord. These demigods are indirect, qualitative representatives of the Supreme Lord. A learned scholar or devotee, however, knows who is who. Therefore, he directly worships the Supreme Lord and is not diverted by the material qualitative representations. Those who are not so learned worship such qualitative material representations, but their worship
is unceremonious because it is irregular. Верховный Господь един, это не подлежит сомнению. Нет иного Бога, кроме самого Господа. Верховный Господь вечен трансцендентен к материальному творению. Но многие поклоняются полубогам, например, Солнцу, Луне и Индии, которые являются всего лишь материальными представителями Верховного Господа. Эти полубоги – косвенные проявления качеств Верховного Господа. Однако следующему ученому или преданному известно, кто есть кто. Поэтому он поклоняется непосредственно Верховному Господу и не отвлекается на проявление материальных качеств. Несведущие люди поклоняются подобным материальным проявлениям качеств, но их поклонение является грубым нарушением установленных порядков. All right. Any comments or questions today? У кого-то есть вопросы или комментарии? Can I see the altar Я могу увидеть алтарь. in Dinanath's house? Somebody put their camera. We are at home now. Well, We came back home. Dinanath's not there anymore. Dinanath's altar in video. Mohini Murti can show. Is anybody still at there? Mohini Murti. Can you get close up? Gorni Tai. Wow. All right. Okay. All right. Let's see. All the devotees who were there. Let me see the faces. All right. Thank you very much. Gaur Thank you, Prema. brother. Hari Hari Bol. Hari Hari Bo. Haribo. Getting a big feast over there. Krishna Priya is there? I don't see you. Where are you? Right. Okay. Where's Prabhupada? Harinam Sankirtan Ki Jai. Yay.